So, re go ntse jalo jaanong re ka kopa gore commissioner give us a presentation of your executive summary. Re tsayang gore batotegi ba e badile may just give a summary e ka re thusang go tswalla pele. Commissioner. Thank you very much, Honorable Chairperson, and all members of this important body. It is with great honor to present the Botswana Police Service performance story at the 61st Public Accounts Committee sitting. The presentation recognizes the PAC as an essential oversight structure at the forefront of financial scrutiny and accountability, aiming to improve the efficiency and the effectiveness of the economy and the government operations. Furthermore, this report recognizes that the last report of this nature was delivered on the 12th June 2023 at the PAC sitting. Mr. Chairperson, the mandate of the BPS is the lead agency in the fight against crime in Botswana. By ensuring public safety and security as a fundamental outcome which inspires the nature and scope of policing. Central to our mission is the protection of life and property, the prevention and detection of crime, and the apprehension of offenders to bring them to justice, as articulated in Section 6 of the Police Act. In carrying out this mandate, the BPS is aware of the need for strategic alignment of the BPS operations with the government's transformative vision for Botswana. The aspirations of a crime-free Botswana fuels our dedication to reducing the fear of crime while upholding the principles of respect for human rights, inclusivity, agility, zero tolerance for corruption, and merit-based decision-making. Mr. Chairperson, the BPS provides a wide range of vital services crucial in ensuring public safety across our nation. Our extensive service delivery network comprises of 24 branches headed by directors, encompassing 5 operational divisions and 19 specialized branches strategically located to serve our communities effectively. Within these operational branches, the organization has established 17 police districts, which oversees 84 police stations in this country and 412, that is 412 police posts manned by members of the Botswana Police Service. We also take pride in the establishment of 8 child-friendly centers located in Gaborone, Francistown, Lobatse, Phalape, Shakawe, Maungu, Khansi, and Letlhakane, further demonstrating our commitment to the welfare of young citizens who come to us as victims of crime, especially in gender-based violence matters. Funds permitting, it is our wish to see the establishment of the centers across all the 84 formations or police stations in the country. I would like to share that I have been appointed to this office for almost a year now, since last year, being the first woman police commissioner, but the 6th Botswana commissioner in this country. I am happy to inform this esteemed committee that government has approved the initiative to rationalize the Special Constable Program. This integration aims to absorb special constables into permanent employment and was meant to commence during the financial 2024-25. May because of financial constraints. It has been approved to be implemented in 2 phases. That is in this financial year and the last batch in the next financial year.
Training will start, the first batch will start 1st of June at the Police College. We are still processing the first batch. I would like just to share with this committee that the first phase of this project would entail taking only those who have no any previous conviction or disciplinary offenses. That is the first batch. And then the second batch will take those that would have processed through the normal channels. As your honorables may know, the Police Act establishes that you can't employ anybody to be a police officer with previous convictions. That is stipulated in the Police Act. But because these young people have been with the organization, some of them for about 15 years, about 20 years, about 25 years, we have since engaged government, and we are progressing well in terms of getting a waiver for this special cadet. And we believe that once re simolole ka gore madi one ra anetse re simolole ka ba maina a bone a se nang sepesela be go telele, so re simolla ka bone, and the rest they are all going to, I want to put this record straight that ultimately they are all going to be absorbed into the Botswana Police Service. We last year hosted the National Crime Prevention Conference on Crime Prevention. The conference was necessary for building collaboration and collective responsibility in addressing crime challenges, making a proactive approach to community safety. The conference, as you may know, honorable members, had brought together Botswana Police. It had brought researchers, it had brought people from the academia, it had brought people within the region to come and sit at the table and discuss how, as a nation, we can move towards working together to reduce crime in our country. And we have since introduced a directorate on public partnerships that would actually provide a directive or a strategic focus in our relationships with all stakeholders, that being the community, NGOs, other strategic partners within the country, regionally, and worldwide. We have prioritized a customer-centric policing approach, and we have since come up with a pledge that says, let the voice of the customer lead you. It demonstrates the commitment of the organization in putting the customer first. We have since established 2 additional police stations in the country, that is Letlhakane and Lekwapeng in Molepolole. Honorable members would appreciate that Molepole, in terms of population, leads in this country. And there were a number of, it was also leading in terms of crime rates, especially in violence and other intrusive crimes. So that's why we prioritized opening Lekwapeng Police Station, regardless of the fact that it was not budgeted for and it didn't have, sufficient funding. Nonetheless, we went forward and took a strategic decision that we are going to open it. We have also introduced the introduction of Adopt a Police Station initiative. This is an initiative where we are saying, as Botswana government, there are several organizations in this country that benefits free of charge directly from the Botswana Police Services. And these are companies that can assist us to renovate our police stations. Most of our police stations do not look good. And we went all out to ask the business community to help.
This does not come with any preferential arrangement for the company that would have assisted. Make it remember me Pakalani, the shape of Pakalani, the shape of serious crime squad, the shape of other police stations that have already been adopted. The company we believe that this partnership is working all over the world. The police station, di thusana, puso e thusana le ba ba ka kgonang go bona gore le rona ra nna he. Recently we were ko Molepolo le ba gaetsho ke dumela gore beng ba me ba itse gore Molepolo police station ene e le bega ya me ke dumela gore ka honorable Monageng o teng ha can attest to the fact that we have completely changed the face of Molepolo police station. It looks welcoming. We renovated it. Rona through police generated efforts. Re mera go dira letsema ko Molepolo le re batla go dira letsema leo gape ko Aben. Re lebile gore for now go lebega gore government ga re te go bona madi in the near future to have these police stations renovated. Me the customer tsa rona tsone ga ditako go rona go bona le gore le rona tota bana ba rona ba ba berekelang go is demoralizing to be working in environments like that. Make batla go reporta beng ba me gore the overall crime reduction we have been able to achieve 8.2% decline in reported cases from 2023 to 2024, demonstrating a commitment to enhanced community safety. And there has also been an impactful penal code reduction, a reduction ya 10.6%. Even though there has notably been these reductions, the severity of violence associated with these crimes has also intensified, leading to heightened fear of crime within the community. Se di bata gore re di kopanele re le sepodisi sa Botswana le setšhaba re le Batswana gore the brutality levels e re bonang mo setšhabeng sa rona, even though the figures may be pointing to general reduction in crime, me go tsanya letshogo le lentsi mo bathong ka ha e re morukutu bo diragala ka teng ba bo ba bona bo diragala ka tona, not only members of the public but le one mapodisi go supagala gore ba deala le a lot of violence e ba kopana le yone from the society. Me ke ne ke re bo beng ba ke supe ya lo gongwe ke ska ka tsana go entsi kana Botswana Police Service ke magoboka. As you know that we enforce all written laws and all laws that are not written. Gore ga ona le sengwe o sa tshware gore ke le hele phata le ka go thusa o itse gore first stop ke go Botswana Police ke gone go magoboka go go tsenang sengwe le sengwe le mongwe le mongwe. Maybe but there has been a concern ya the missing persons across this country. The numbers may point to a number of people crossing to neighboring countries, ba bangwe ba ya go nna go sele ba tlogela ba sa le kudisa ba masika e be le gore anxieties rise go bogotsa a lot of resources on the Botswana Police Service to look for these people. Maybe le Batswana ya no ba dumela gore motho o batilwe ke gore chopper e be dule ile go thusa go bata me kana chopper ke ya bata motho mo teng ga motse e ka bata motho a tsene mo sekgweng go belela gore o tsene mo sekgweng. But the all I'm trying to demonstrate is the level of the required service by the public and the cost implications attached to these expectations on the Botswana Police Service. We have moved a step further and set up a new missing persons unit
gore yone e te re thuse not only to look for missing persons, but to also establish a direct relationship with those who are missing relatives. Ka gore re lemogile gore ha gongwe ga re tshwaragane sentle le batsadi ka continuous feedback on what is being done to look out for missing persons. Ebe nna o ka re go na le sengwe se sa dirwang sentle. Not only that, but also to also check these people thoroughly in the Interpol database across the world. Gore tota batho ba rona ba ka tswa ba ile ka yone mme ta thoka gore le lona beng ba melele honorable members, you should move forward to take a decision that we have to have a national database that has the prints of all of us, such that we can share them internationally. And when we have a missing person, re ka kgona go mo tsenya in the Interpol database, and then we'll, if this person is moved to Mozambique or wherever, then we should be able to have an increased detection rate of our people. The suicides, or the suicides have increased in our nation. We see young people committing suicides even up to the ages of 9. This indicates that we have evolved as a nation, and our responses should also talk to that. Unemployment amongst our young generation is a concern. The kinds are looking after our aged parents out there. Batsadi ba nosi mo malgaeng ba hela la le bone ba itseela botshelo because ba re stresses tona mo magaeng. These are issues that re sianang ka tsone re le sepodisi sa lona go bona gore mme re di thusana jang. Unemployment is a national security threat for this country, not only for Botswana. I'm just from all police chiefs in the world had converged to discuss about this and find modern way of policing in this space where it appears that unemployment has heightened across the world, especially for us in Africa, and has increased suicides across the nation. Stock theft continues to be a significant concern for Botswana. It is our responsibility to continue to educate Botswana. The world has changed. Stock theft the graduates. They go all out so our methods of rearing cattle has to change. We have also initiated has significantly reduced stock theft. Re-establish Bonata, buy-in from the community across Botswana, I would like to share that cybercrime represents a rapidly growing area of concern, with an 18.3% overall increase in reported incidents. Specific highlights include the rapid rise in internet scams, underscoring the urgent need for enhanced cybersecurity measures and public education on digital safety. Social media-related crimes also escalated significantly, necessitating a strategic response to protect users on this platform. Honorable Chairperson, it is now, not tomorrow, that as Botswana we need to establish a national cybersecurity platform that would be a component within our national strategy, security strategy. This would entail investing in protecting our digital
assets as a country, protecting our digital assets through methods like the artificial intelligence. That's the way to go. And this is extremely costly. It will want us to look for billions, not millions, billions, for us to be able to be at a position whereby we can protect our nation from the scams. Because Madia Zama, Pareso, Abatswana, Asabatswana, Angaika, we are Barba Billing, Limahatama, Ubardusana, because we are part of the Interpol family. Meribona Kahakodira Halankati, and it needs countries to invest more in the digital space to ensure that re sireletsa batho ba rona le gone go taka dithuto mo bathong ba rona gore ba getso we can't keep on postponing this. I would also like to touch on drug and related offenses gore le tsone di tshwentse thata ba getso gore the amount of drugs that we intercept has actually increased. Go supahala gore tota di drugs di ile go godimo mo bathong ba rona. Some of our people is a way of life ya di drugs on daily basis. Ga re nne le di cases tse di less than 10 tsa drug and drug related offenses. Gore di cases tsa motokwane, the cases tsa cocaine, the cases tsa methamphetamine, ke dikgang tse di tshwanyang tse di involvang the young people in this country, and re bona di affect even our mental health as a nation. Tsamelo go di gareleng. Me ke ne ke re la bogelo mongame ke bue ka the budget gore re tsweletse yang ka budget the budget mongame go supahala gore our budget is continuing to decrease, especially the recurrent budget. Kana sepodisi se rana ka the recurrent budget. Ga o sena madi a go duela mapodisi a go di bordereng, o sena madi a go ba rekela tse ba di dirisa, o sena ditsompelo tsone tseo, then it means you are paralyzed. Ke seemo se re tshwenyang thata ba gaetsho. Re tsweletse ka di development, di 28 police stations di mo dikgaolong tsa lona beng ba mela di bona tse ileng gore ta re ngwaga o hela di be di hela le tsone. Ke ne ke re gape ke bue hela ka the conditions of service gore re le ba sepodisi. We have made representation to government requesting gore batho ba tswang kgakala ba di cluster policing members re bone tsela ya gore re ka ba duela sitting allowance ile go ba leboga hela boithaopo bo ba tswang kgakala ka bone. A cap memo, it will come to Parliament very soon. Buang ka kganye ba getso ya di clusters. Make ba getso ke batla go hetsa ka go bua ka the conditions of service tsa mapodisi gore policing by its nature is a highly demanding and stressful work, providing 24-hour service to Botswana. The work constitutes processing a highly dynamic and volatile security environment, characterized by increasing high-tech and complex crimes and social ills, confronting and apprehending violent and elusive criminals, and attending to horrific scenes. As I indicated earlier, the BPS performs non-core functions that come to us on a daily basis for other organizations. These diversified, highly demanding, and mentally challenging roles leave officers with little time to rest or interact with families and friends. We have a limited number of psychologists and counselors within the organization due to limited posts. Having said that, Honorable Chairperson, as the Police Commissioner, I can confirm that I lead an institution constituted by men and women who are prepared to execute a professional law enforcement function
even beyond the call of duty. I can also assure you that these dedicated officers will never publicly or otherwise complain about too much work or low remuneration. Mme mapodisi ba geso mo go berekeng mo ga mapodisi ba bereka overtime every day. Gore ya ka re ntse ana go ne se tsile go sa berekeng overtime calculated at 20%. Yone eo hela ke yona allowance hela le podisa gona allowance engwe gape. Mme ga o e leba o bona gore ga nne ba ka bogote ba duelelo overtime ya ka modirela puso mongwe le mongwe, this economy will collapse completely because le podisi le bereka overtime every day. Mme ga re go dirwe jang ra ra le thola lona beng ba me le nna le lebe sepodisi sa lona le nna le se lebe gore banna ba le basadi ba e tarna ko engwe le ha tshele le tasia ga re tswa mo seemong se re ta tswa mo go sone se ka re ke ra nnela ruri ke batla gore beng ba me ke kope gore magoko a le a gakologela bana ba lona ga bana boroko mapodisi a bana boroko la itse mme ga o tsaya mapodisi wa ba tsenya gare ga di-sporto ba hirisa gongwe le gongwe kana the police are the public are the police. So ga ba tsenya go la bohela tabo ile ba rekisa le metokwana go thoka gore ba nne le dedicated accommodation leng gore ga o ba bitsa go na le emergency o le tsa phala o ta phutha mapodisi bo ba go sireletsa setšhaba mme ga ba gasabe le makeišane gore gone mo hela le gone a gore thusi ka se mme we will also be bringing before you a billionaire veteran retired police officers ya go bona gore batho ba ba se ba tšhaisitse tota ba ka tshela jang ba tshela botshelo bo botoka ke batla gore ke heletse hela ka re the focus on collaboration and community involvement in Botswana's criminal landscape will not only strengthen resilience to crime, but also contribute to creating safer communities. Mr. Chairperson, mekele leboge thata go bo le tsweletse le Ms. Podisa lona no ke gore le rona we strive to do our best at all times and ensure that this country remains the safest, not only in Africa, but all over the world. And that effort needs to be funded. Thank you so much for giving me this opportunity. I will be ready to take your comments. Honorable Chairperson. Commissioner, we Seganti Unelo Sabakasawa, there is a parliament. So took advantage of that. Yes. Honorable Sedi, you lead the engagement. Yes, sir. Thank you, Chairman. Good morning, Accounting Officer and your team. Accounting Officer, statement the senongo how tsamela go hetsa o se supa so reng seno bua ka overtime mapodisi o bore ha mapodisi ba ka duelwa overtime like any other modirela puso mo lehatshile ka collapse ke rata gore go o se clarify because kutusiso gongwe to ga esa ne ya ka no tota wa reng a go ithalose Commissioner of Police. Through you, Chairperson, all I wanted to emphasize, Ghana, we have a fixed overtime allowance of 20% of our salary, early members of the Botswana Police. I just want to give a typical example. They are on duty 24 hours. Bamo 20%. Every day, bamo 20%, it doesn't shift. Me, banali mongo yo berekang kosele. Yo eleng gore yene ga o mitsata wa clock. O mitsata wa clock. Overtime ya gagwe e ka nna 20% ya salary, e ka nna 50%, e ka nna 75%.
this is the position that I wanted to put forward. Me ya ka re ntse yana go le la botano re ipakanyetsa gore ka moso ke di-sponsored work ke tiro in addition gore ba ne ba tshwanetse go chaisa ba tsena mo go tsa ka moso tsa gore ka moso ka weekend go na le Honorable Sedi? Besides mapodisi a o ka hangs ka ikaona committed allowance, overtime allowance, e le o tabonga go theogella ko a tatswa go sele a ena ga ana committed overtime. ke supile gore the 20% is fixed for all of us, the members of the Botswana Police Service. Unless it is out of Abona subsistence ya motho bo manela na re subsistence e teng committed o tswa gore o ile go nna le baka le kae a ile gore ke beyond 14 days in a committed. I get Mama Police. Ga e we buang ke allowance. Make how buang bokete ja tiro ama police ka teng. Why would you then emphasize allowance? Also emphasize gore ya no dituelo tsa bone tsone. Gongwe di reflect bokete ja tiro ya bone. Or ha di lente gompieno I want to assume di kotase. Me ha re ne re bua ka koketso ya di salary and then allowance e bo etsena mo di salary tse di okeditswe. Wouldn't that be better? Like I remain at 20 mil or di salary tsone di botoka. Me gongwe ga ke a e ba sente bemba se ne ke se bua ne ke bua ka conditions of service tsa mapodisi tota ke bua ka di salary tsa mo dituelo tsa mapodisi gore dituelo tsa mapodisi ka ha di ntseng ka teng they are not consumerate to work expected from all of them. Honorable Sedi, the floor is yours. Yeah, make tswela. Ba ka go special constable ona le bale ka ye bo ba hirile ke ra ba mo system bo special constable bo thela ba mo system ona le bale ka ke na le bale 1079 1,000 1700 ba 1000 re ba kgaogantse into two badges gompieno go tsama 840 should be a total of the two badges. So there are approximately 1,727. 1,727 special constables. Special constables. Thank you very much. So far o setso absorbile bale ka le gone o no dirisa o he mothale wa go batsa ba ke setseng ke ba processitse gore ba simolla yana ka di 1 tsa ga June by 840. That is half of this total amount. Go gore ke yone budget because they have been budget for 2 financial years. This financial year and the next financial year. Thank you, sir. nyambe ke a leboga ka wa rabang ka te a re ko thaelo ya mapodisi bogolo jang ko mitsing kana go metsane e o neng wa create di police post teng mapodisi ba thaela accounting officer ba thaela yana mo seemo seno se o setseng o sa tswa go se bua gape sa boroko o ikaela go ketsa mapodisi a leng go dikgaolo le gone thulaganyo yo ka bongo ka e ka bele mo tseleng ya go ba batala boroko kana go ba direla boroko ke go ngwa ha ke bua ka boroko a mme motho ha agile manto kana company ngwe ya agile manto a o ka ikemisetsa gore o ba hirisetse le accounting officer. Ke a leboga honorable member monga me so sa nthapele re tshwanetse gore be le gore we have been able to secure posts with government re kupile gore gongwe every financial year re kgone gore re letelle go hira 1,000 at least a go padile 500
gore ga re ite ba re le lehatshe re lebe even our neighbors gore batho ba dira dilo ka tseleng. This has not been possible. So gone mo hela go thoka di post mme re di kopa every financial year ke gone mo e leng gore go thatagatsa gore ke re ta oketsa mapodisi mme we will continue to request for posts. Mantu ga agile go dikgaolo ra hirisa mo Batswaneng through the normal processing ya government. Se ne ra se kopa hela this time ne ra kopa gore re hiwe a waiver ya gore e se ka re ga gore process ya gore motho go ngwa le ko chukumuchu for instance e be le gore ga ile 2.5 re batla go hirisa tsa lepodisi e be le gore process ya teng e nna ya ka ya motho mo gaborong gore motho wa hela re sa khone e le gore ke process e leng gore tedious process e batho ba tswana ela ko magaeng ba ka se ka ba e mme at least re dumelane le balentse to allow for that. So re dumela gore mme ga re batle go ira commitment ya motho a re ke a go aga mantu Botswana Police make a commitment ke tsa loan le tlo tala hiris ka gore we have had litigations around this area. Motho ga se rona ga be re thale gore wa gile mantu a substandard ga meet the inspection a ba re mene le rile ke agele tata le hiris ya nre bata motho a ga ela gona le mantu re ta hiris. Honorable Sedi. o ska mme o ska ntogala ko morago o no bua ka mapodisi a la hirang a le 1000 ngwaga le ngwaga ya no o bua ka di post ha ke bua ka shortage ya mapodisi a o ka reconcile ga go ngwaga ga go nne clear because bone ba 1000 ba ke bona ba re ba solo ya lang re end of the day wa ba post o ta intshwarela mangame gore ga ra utwana ke ne ke re we have made representation to government to allow us gore every financial year re kgone go hira mapodisi a le 1000 and that has not been possible. Re ne re lebile gore ga re e bone ke yone e tabong go tswa re nna re tsutaganya in the 403 police posts re tsutaganya in the 84 police stations. Thank you very much. nyame ko gore ya ka no bua ka 1000 wa propose yo no ngwana o re ke proposal gongwe one would say ikilare go gongwe re le go parlamenteng ga supega ya le gore indeed go dumelesegile by then the minister of justice and security a supa gore no go taba go hirwa 1000 ngwaga le ngwaga jaanong ga ke tswera hela gore wena o dumela gore e santse le proposal tota boa maru mo go tsepeditse e ka nna bear witness ke dumelana le wena gore e hitile jalo ko parliament. e hitile ya lo ko parlamenteng. You'll have the last one. Yes sir. Yeah, ma ke siane ke supe gore accounting officer gona le khanya moruthuta e go lebegang ja ka ke toa ithokomolosa ga ke tsora go ka nna boa maruri gona le bangwe ba neng ba sala ka ba ile ko thago gonyele ya lekgwago ya bolwetse ja lekgwago ko Khomkgwana ka 1996 ba supa gore le jana ka ngwaga o 1996 go supega gore le jana ga iso ba duele mme o ka re gona le judgment e re ba duele go ba mare go le kae. Thank you very much, Honorable Chairperson. Ka ha ke itseng ka teng mongame ga gona judgment e rileng ke duele ga gona le judgment ta bole phoso e tona on my part kana judgment ke taelo mo gonna ga go tule ke duele batho na as far as I know ga go ise go nne le judgment e rialo mongame. Thank you very much. Gone dituelo tsa bone di haka kra ba ne ba ya ko ngwe ba le under SSG o mapodisi ya laneng ya ko a khonno ba duela bote rona kana khanye mongame ena le ko entseng e tsamate jano rena le position ya rona re le Botswana Police mo go yone ya re dumelang gore ba tsereganye ke bone ba ta re ba e heditse ba re Botswana Police duelang batho rona re itse gore re duetse
ka ha ne re tswa tsu duela ka teng gongwe ka bokhutshwane hela re sa e tharolle ke re yalo monga ke a leboga honorable Seki ke a leboga honorable well ha go bua ka 1996 I believe you were a constable by then no handsome constable ka 1996 ke ra commissioner ka 1996 kgotsa no isu join se police ke ra ka 1996 no handsome maemo a le ko tasta but anyway ma ke re pele ga re tswella le pisanyo go gorogile 200 members aba isi ba ikitsisi ene ke re go ba ikitsisi tsa honorable I'm sorry I'm late, Mr. Chairman. Barret Kubilwa Kamal Jacobs, Kama Parliamentary Korovati. Thank you very much. You're welcome, you come out. Thank you, sir. Thank you very much. Right, so you are next. Thank you, Mr. Chairman, and welcome, accounting officer. And we appreciate highly that you are the first police commissioner on Masadi. Congrats to you, and hope you are comfortably doing your settling in your job. They give you the respect and the support that you deserve. I have 4 questions, Chairman. Okay. Santlahela, we highly appreciate in Molepolole for the additional police station in Lokwapeng, where I reside. So, maybe I can the residents of Lokwapeng to have acceded and accepted your request for a ordinary police station. As we all know, Molepole Khanti is number 1 on bad things. I believe this police station will help to change that. And also, thank you very much for renovating Molepolole Police Station. We have heard either 1 or 2 or 3 police stations in Molepolole. Either 1 or 2 or 3. At one point, we did 3. No, 2. We hear to 1. Could you confirm to this committee and the people of Molepolole for how many police stations are envisaged to be built in this financial year? And also, what I give 1 or 2 or 3, are they really police stations or just satellites? Cost they are but if you don't know the cost, but are they really police stations or satellite? That's the question. Thank you. Thank you very much, honorable member. Part of the 28 2 2 years, so that's why we are recording 27. Miss on 28 is because 2 the Comalepolo. Redumela Hore that's a parlogan tona tata momalepolo. Me as part of NDP 12. What are the police station is silent recolota molepole over the years. It's a financial year. It's a modi NDP. I think it's a little hell home over NDP 8.
So it tsena mo NDP 12. So re tsentse mo NDP 12. Re dumela gore e tare NDP 12 e tsweletse e helele ya giwa ya molepolo. Mme re dumela gore tse pedi tse di tabo di tisitse pharologanyo tse di tona ko molepolo. E tsa go bona gore molepolo is contained. Ga nne madi a bonwa ne re batla go dira yalo ko serowe ko go angwa engwe hela ne re batla go dira jalo ko metseng e metona e tshwanang ko bo maungo ko bo bobono. These are our areas tse re leng gore we are focused on gompieno. Ke a leboga se. Thank you for the answer. Ga ke a tshwara madi a mme nka a bata a gore e le nngwe hela ke bokae go nngwe hela se nka se arabelang re mo go beng ba me ke gore we have decided gore yaanong di-police stations tsa rona should be the size of the 28 going forward ka gore ne re aga di-police stations tse di tona di be di re paledisa to develop other areas. Yaanong yone ya 28 is the standard going forward gore re jaaka di le pedi ko molepole di thusa batho gore ba se ka ba lata di-services kgakala e nngwe a e leng tha engwe a e leng tha go na le gore o bone o agile building e tona go ngwe hela be le gore accessibility ya yone to the public e nna dingata. Ke a leboga bagatso. Thank you, ma. The issue adopt a police station. How is it going? Don't you think this might give a wrong perception to the public that as a member of the public or as an individual or as a company, you have adopted a police station. Next time when you have committed a crime or you are in a very compromising situation, mapodisi hela generally wa go ba re kana motho wa adoptile police station e mere mo neneketse ga nke to ge tlisi mathata ntseng jalo. And really, what do you mean by adopting a police station? Commissioner? Thank you, sir. Ga re dumele gore go ka nna jalo mongane ke gore hela re le ba di-partnerships hela gore gompieno yana half ya Botswana they have been active members ba di-crime prevention gore batho ba re bereka le bone all the time. Mme batho ba gangwe ba ne ba hosa ba nna le melato ke rona ebile re ba tshwarang re ba isa ko dikgolegelong. Gompieno yana ga o ka mpotsa gore ba bane ba adoptile bo Phakalane le ba ne ba adoptile bo Gaborone North di-companies ke itse gore ke di-company a ke itse le gore ke boma ke ra nna personally ke le commissioner ga se gore go raya gore ke batho ba ke dila le bone direct. So nna ga ke dumele gore we would be denying ourselves this opportunity. Di-banka gompieno yana di reketse dikoloi di rekela Botswana Police dikoloi ra re di-BS other companies Botswana they should be able to support policing in this country because re ba ha service mahala esengkana ka sepe if it would have been costed ke madi a mantsintsi a eleng gore a ne le ko mahatshe a mengwe ko eleng gore people pay for services e ka bo ile a thusa economy ya lehatshe jaanong go thusa mo go ntseng jalo. They are not coming in their personal capacity. They are corporate big organizations coming in to support us. So nna bemba mene ke bona ile sengwe se re tshwantseng gore re sape se re bereke. Just as a follow-up, a follow-up to that question. So adopting a police station will only apply to corporate, to like companies, not like here is 1 million and 1 million or 500,000 I'm adopting a police station. What are the criteria? Individuals can also, honorable member, come forward
May they would be subjected to a lot of scrutiny. Gore re bone gore the issues of money laundering and all that. Is it clean money? Madi a tswa ko kae jaanong a tabong e le gore re thuswa ka one re le Botswana Police. Me we see nothing wrong ga e le gore ke di-procedure tse di siameng tsa gore e be le gore gongwe re mo nageng o ka ithaopela go thusa Thamara Police Station kana mo Botswana Police Station. Thank you very much. Thank you. The third question. Very structured, eh? Go ahead, sir. Systematically. Molepolole, as you have alluded earlier on, crime is very high. Missing persons, the number is very high. Killings, very high. Why Molepolole? Why Molepolole? Because initially we had thought maybe it's because of population and proximity to Gaborone. But we have Mogodisani, for example. It has always been number 2 population-wise. Kompieko is number 1, the last census, and also Bulebo Maunyalo. But the killings and the number of people reported missing, and are not as high as Molepolole. Lona as the police, obviously rutetse gore le tlhotlhomise dio tse tota Molepolole go re rileng re le bakwena gore be rena le mathata kana e leng gore ha o tlogetse bana o tlogetse batlogolo o nna o tshogile gore ga raboko a ganke a toga ba phamole. Honorable members, tota Molepolole o harologana le metse e mengwe ka the population o nna unique in terms of offenses committed ko Molepolole, but its geographical position also contributes to melato ya Molepolole. Kana Molepolole ke makgathanela thapong of certain tribes tse ebile e le metse se meraka ko e leng gore go na le matshelo a harologaneng ga wa leba wa tshwantshanya la bo Mogodisane jang. Dilo tse tsotlhe are several factors that contribute to the picture ya Molepolole. Fourth question. Follow up before ke tsena go fourth question. Ga ke tlhaloganye ka gore much as really kind of cosmopolitan and peri-urban, but like I'm saying, Mogodisane is more of a peri-urban area. It's more of a cosmopolitan area. And definitely its proximity to the city. Ke gone nka beng re bona le yala gore ke makgatlhana lo gone mo me a beng ke era gone mo le gore ntse le the same question le gore Dr. Mela, do you think the police do their best when missing people are reported? Do you think that you do your best? Because, like I said, I think another accounting officer there, America, an American subject is missing. Whether we miss a Angola, Botswana, Russia, they stand up until by Zoro Dragazanga Mutu. Ronagore Garra, Senka after, with due respect, after a couple of months, retrogrades, relevates. Liruolo and Nabilegare, Rena very, very serious. Kaliruo as opposed to have to miss seats. That's how I feel. Nyame ke a utlwa monga kana it's a very subjective topic ya bo missing person gore tota hela ga re bua ka bo missing person mo le hatsela ro batho ka bontsi ba reportilwe as missing aba miss ya ba ile hela gore ba ga bone ga ba laela ba go ga bone gore ba ya go ka me re leka bojothe with the little resources that we have competing with other needs tsa rona tsa Botswana
gongwe ga re ka e le bathata re e leba le ya mahatshasele e ka se ka ra e leba sente rona ka gore matshelo a rona ka kwano ke a sele o tswa ha o na morakeng o kgwedi o sa re ope o a tswa go nna ga go mongwe o a tswa go thibela gongwe ha spotong go ba ga lona bone ka ba ripotile gore wa miss then the tracing program ya teng ke yone e leng gore a gongwe e nna o ka re ga ya tsamaya sente mme ke go utule mongane. Yes, the fourth question, Police Commissioner, most of that, Chairman Nano, most of that, Laure, Winswatwa missing it is or have a miss. Come the police effect. Hamuto Amisa. The next thing I will tell his body is mutilated. His body, you are aware of that. So, Yahore Hanti. It is all what I miss about the Pobai, the Comia, Massimo, Pobarili. I think I remember Arhakolo, Comole Pologonella, Hansia Automoto, Haboni. Next time, what we tell Azule, Akatetri, the one could part of his head or his body, see Jan and the seal, could really. Maybe on that note, I can hardly more PAC. We are a national structure. You know me very well, Chairman. But today I felt I had to put forward the unfortunate situation that it happens to be very, very peculiar. Only to Molepolo. Molepolo is known for these killings and all that. Number 4. Question number 4, please. Yes, sir. Honorable the last question, which is the fourth one, Madam Commissioner, are you aware of some police officers at the top who have made it a habit to abuse their officers, to kill cases of their fellow members of disciplined forces against citizens and civilians? This is a question that I share with a member of the public who has sent it. Someone has sent me this question, and I share the sentiments. Honorable member. Ke ne ke re mongame gongwe tere go tswa ha amphe kganyeo ke ta ke bua le honorable member ke moute. I think it will be unfortunate gore senior officers ba ka bola di case di kgang tse di sekang ko makgoteng ko di prisons batho ba se ke swe ke mapodisi mme a gona le mongwe yo nka se ka nka ganetsa gona le mongwe e le moeteledipele mo sepodising a bola di case ka nngwe tsela I would request to be given that and to deal with it specifically. Ke ka kopa yalo mongwe. Thank you very much, Commissioner. Thank you, Chairman. Thank you. Allow me to touch on Molepole issues. Thank you. Honorable Jacobs. Well, thank you, Mr. Chairman. Takitses Bakase Khorikudumedise accounting officer. The Pototame the 9. No, I will allow you 4. I'll allow you 4. Yeah, no get that Yeah, no top at 4. Okay, my first question, Madam Accounting Officer. My police ba the plain clothes. Baba mogelang 195 pula. Le kaila go irang ka bone because 195 pula tota today cannot even buy a pair of boxer shorts. So today I don't think at this stage tota re mo ngwageng wa 2024 motho ka ba amogela 195 pula. Ko paro tlhalosetse gone gore le kaila go irang. Honorable, or salary or plain clothes allowance or something? Plain clothes allowance. Okay, go ahead, Commissioner. Thank you very much, Honorable Member. Ke
ke kganye re itse le rona re tshwere re ntse re ya tumetsa le tse dingwe re dumela gore nako e lehatshe le nnang botoka le yone e tla pasa. Nna ke kopa gore o mphe a time frame. Honorable member, ke ka se ka kgona time frame kana e tswa mo gore the conditions of services tse ga di presentilwe di kgona gore di bone madi re be re ka di diragatsa. Mme as we speak ke kgang e leng gore e mo dikopong tsa Botswana Police tse di emisitsweng ke madi. E hetse e gorogile ko bogoging, e hetse e gorogile ko le cabinet memo le tse di tlhokagala. E ka gore o bua nnete 195 o tlo ithekele diaparo go tloa ka eng ka kgwedi 195 a month. Ya go to ba ba parang disutu ya ka lona gore o isa dry cleaning o kgone gore e thuse hale le hale. Okay. Chairman, ke kopa go follow gore yene ba e proposing go cabineteng go kae ba proposed bokae. Very relevant question. Ga ke a e tshwara ha ke ne ke re kana dipuisano tsa Commissioner. We're asking for one number. We proposing or we propose or go cabineting. You cannot tell me gore ga wa e tshwara kana ha o itse. Ba una le bone ba bona ha ba itse. You saying ga o itse number eo. Number we proposing when o spa rona le matshwenya go ka yona o tsantse bo o itse. Utule ke tsa go ta ya raba le nna ke dumalo yana gore tota you can't forget the number. We proposed into cabinet. Haile singo ka rnela gore nya miss around this amount. Nya ga ke a e tshwara ha gompieno kana ga se yone hela. Ke di mmalwa dikopo tse di ileng re kopela gore mapodisi di lebiwe go bona gore mapodisi ba ka thusiwa. Honorable Commissioner, I'm not convinced. But anyway, I'm not convinced. Right here, I'm not convinced. But Chairman, aka we feta kana setšhaba se re editse and much as gongwe re se happy gore o boelebetse a me a gona o e gakologelwang a thuselare number ke bokana so that re hita ka ene ska sala ile question mark mo setšhabeng. Ke tsa go gakolola sentle nra monageng gore gongwe o go kope information ba ka go latela pampiri gore ba ka gore ka nna bokae because ha ne le gore ya go tshuba tota ya go hisa go ha ne le gore lo yana wa para plain clothes nya o ka bo e gakologela ya no palo e kota se thata mme wa re ha o e gakologela. I'm not convinced. Honorable Jacobs re tsalla pele right. Ke Mr. Chair le a ke sa itumela karabo yone eo. Re tswele le rona ra itumela. Erra ke tsa gore Madam Commissioner she will look into the issue because but ba 195 pula we can't condone that complaint. Anyway, put am be ya bo dira ke ya be di mme ke gore mapolisi ba ile gore ba iswa ko colleging. They are complaining about an issue where there are records of crime and criminal records that are disadvantaging them like as police. In other words, because we tell has a minor crime somewhere along the line as the person has been progressing with his life. Can you please explain to us why are they being disadvantaged those people? I guess he's referring to the issue of special constables. Ke ya re ba gape honorable chairperson. Go ra rena sa iutlwa mme gape go a thusa go record eo e gatelwe sente so that we can take you on your word. It's okay. It's a relevant question. Outside. Okay. Thank you very much, honorable. Ke setse ke supile mongame gore ke ga o iso go roge gore ga gona o pe yo disadvantage go special constable ba the approval from government is that they should be absorbed in 2 phases. That is this financial year and the next financial year. So this financial year we are taking
half of the total amount of special constables. So the next financial year, but the absorbile bote bo ba heletse. e kore a kere ga gongwe kga e tshwana yone o ne o kile wa e tlhalosa ka gore 840 ke a ba di-record tse di clean ke bone ba absorbiwang pele yaanong go raya gore 840 yo tang e tabo e re le ga ba ya gone kwa be go itse gore yaanong go amogetse ba dira melato yaanong bona gore go ka ba stigmatizer yana Me it's a process, kind of process. Honorable Chairperson, it's informed by the Enabling Act that you use. Only the accounting officer. This is the process that I'm talking about. Maybe I've already engaged my principals. Kayo, the Police Act, make up a go ahead. Commissioner, go through the process. We and now, in my view, that is sufficient. Okay. Would be disadvantaged. kore ba ke te gompieno ba na le ntse a thinyana ya gore ba ka se ka ba hiro tsatsi eno a thomamisa ga wa re a ba se ka ba tsenwa ke tsebe ba ta hirwa re hantse re tsere 840 ba bangwe re ita go bone 840 yo mo latela. That's what you are saying. That's what I'm saying, and that's what I have even communicated to them. Kore ga ba tshwana gore bo wena o ka re monga bone ga a bua le bone ka seemo se gongwe ba ipelaetsa jang ba ta utlwa le ka lona gore mme seemo se thamaletse. Ha gongwe go botlhokwa motho a bua a le mo OC ya kere a bua bo mmarjo gona le ha founetse bangwe go tsa ba address go you are on oath wa re solohetsa gore nya a gona ope o to disadvantage wa honorable. Mr. Chairman. Just hold. You are still on the floor. On the same topic, there's disadvantage. If you have a batch, 1,700, and you decide to take half this financial year, it means there are going to be officers before the last batch, and therefore, ba go sia ba batlang ko morago ka renke going forward le dikamogelo, unless you say, despite the fact that for operational reasons or whatever, you cannot take all of them at once, but when you adjust their salaries, you will take cognizance of the fact that it may affect from the time the decision was taken, not necessarily the time you in the training. Because Mr. Chairman, thank you very much. Valid point, Commissioner. I think hape ha ya raba in the issue ya horeng lessons learned from the act re dirang go leka go hetola act e go dira user friendly mo diemong tse dintsenyana in future. Okay. Simulaka Honorable Pologolo and then go to Honorable Kekhonegile. You are still on the floor, sir. Go ahead. Yeah, this decision is tied to funding. It's not a decision the accounting officer will implement that because it's attached to funding. Funding ya whatever. Funding next year. May I take into consideration the view that you raise? Absorb next year, but the disadvantaged in this financially. That what it total agrees tied to funding, but we're now over target criteria. Ya go bona gore tota mme yanong o ka ba rulaganya ja. Ke criteria decide you officer. Yes. You take responsibility for that. I do. Okay, and you recognize what he's talking about. Onarele and me gona le dingwe di lessons tse di ka drawn from this. The lesson I did in Sikana ke go leka go sireletsa
the integrity of the Botswana Police Service. This organization that looks after the interests of Botswana in their country, their assets. America completely rebolae the conditions tsa gore le podisi le be le sena mo gore o ne le podisi gore o bo sena selabe sepe se o kileng wa convictiwa ka molato kana ja mme ke re yone kana ke ya rona rothe re le setšhaba mme bana ba gare ba leba di-conditions tsa bone they are peculiar kana ba sa le ba nna mo sepodising ba ngwa bone ba na le bo 20 years ba na le bo 15 years. That is why re decidile gore gongwe sepodisi sone re name re se lisitse se nne se re ka le phepa. Okay. Ke a go tomtsetso ka khanya inte gore ba ngone ba ngoregela gone gore ha ngona le traffic offense ngwe le bante hela o no chaitswe ka gore ga ba se ipanta ba bona gore ka re ke khobelelo mme mare hite re go tule motho itsore Luana or Utulum. Honorable Jacobs, question number 3. You said we had 4, right? Yeah, Honorable. I give you okay. No, thank you, Mr. Chair. Madam Accounting Officer, ma complain. Ona le mapodisi ba ile gore gompieno ba hudusitse mo metseng ya bone go twela le renovate mantlo a bone me ga ba nelwe the housing allowance. What is your take on that, ma'am? Ke leboga Honorable Jacobs ke re gongwe ke rulaganya gore go tsene phithego ya mapodisi ba na le boeteledipele ba bone ko lobatse o le teng Honorable ka gore kganye e lebega yo ka re tatala mo setšhabeng mme go sena ka gare ke leng ra ira thulaganyo epe e ka sota mapodisi a rona ko lobatse re ile thulaganyo yothe ya gore of course ga no nna mo ntunyentse yana bo bata yo yang go hirisa ha ngwe the standard are not the same. That I had to admit. Zamantuari bahiriseditse mo batho. Me it's for their good. Kana re ba hudusitse yana gore mantu a bona ra ba ka. If you know mangame gore aka bana na helela last year. Me di issues ontse tsa di tender le gore le go tshotse re go simolle bo go bona gore ga gwa irwa EIA sente. Then we had to re-tender again. Me as we speak. Kana batho are on site. Baba akanyetsa bana ba ko lobatse bana ba gago ba diopsa batho ba boa ba nna sente yana ba boela mo mantung a bona ba akantswe and they should accommodate this discomfort, the temporary discomfort, to prepare comfort for them. Are you giving them some sort of housing allowance kana by chebelako? Baba nna mo batung a batho ba duelwa housing allowance. Thank you, sir. Your last one. Okay. The last one, a few years ago, there was an issue, he was succumbed to some ritual killing. Until up to date, the police have never called the community together or exactly to try and put their hearts at peace. When are you maybe offering to do that, or have you got any plans of calling the community of Lobatse together? Witchcraft. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Commissioner. Thank you very much, Honorable Chairperson. Ke ne ke re mongame
because of the sensitivity of this issue, and that it involves a family. It's a family matter, and it's a matter that is before the courts. Community me na le beng ba yone bombatsadi. Ke tsa gore notile matshwenyego a mo parliament. Thank Ke a you. go utlwa mme ke tsa gore notile matshwenyego a mo Thank parliament. you so much, Honorable Chair. Ke a leboga. Ma re tswelle pele. Honorable Phologolo. Yes. I thought what's the line? Okay, ne ke batla go simolola go, but it's okay. Okay, thank you very much. Let me congratulate you, Madam Commissioner, for ascending to that position. O dira ditso. Ke go akgolela gore last year, especially during the elections, ke ne ka bona a different police service. Before then, there were a police force. Ke ne ka bona gore nyame, there seemed to have been new direction in how they go about their business. And there was a lot of engagement, actually, because we engaged prior to the elections, and they were extra or ultra professional on the day of elections. So congratulations, Magogoroga ka puso e ntšha ya ditshwanelo. O ira ditso, Botswana a dira ditso. Now back to serious business. Can you start off by giving this House or this committee peace of mind by explaining the relationship between units in your service, like the CID, the Special Branch, and DIS? Or how's the relationship like in fighting crime and ensuring security and safety of the nation? No, yes. Okay. Yes, please. Thank you very much, Honorable Chairperson. Ke leboga thata if we were able to facilitate all of you equally during the elections. I would like to say, we Botswana Police Service and Botswana DIS each operates with two different sets of statutes. May the DIS explains clearly that they are an intelligence agency, and this has been pronounced even by our own courts in this country. And the relationship, they have to look for intelligence, give it to Botswana Police, for Botswana Police to carry out the investigations. Because intelligence, by its nature, does not mean, in actual fact, Excuse me, accounting officer, we are aware of the mandate of the two organizations. The question here is, in reality, in practicality, what is the scenario playing out? That's the question. Yes, the relationship is good. We are working together very well. We have since sat down and agreed that each one of us should be on his lane. And that is working beautiful for us. What necessitated the two of you to have a sit down and agree to stick to your lanes? It's in the public domain that certain matters were pronounced before the courts, necessitating for sitting down and draw the dividing lines and the convergence points. So the nation should take your word that each one of the agencies, the police service and DIS, are keeping to their lane. Definitely. Thank you. Thank you, Honorable. Thank you very much. Next question is, I did not hear you give mention of human trafficking, which I believe we do have syndicates. Can you give us an update on the
the human trafficking, is it a concern to this country, to your department, to your unit? And if so, is it anyway related to what earlier on Honorable Monageng was talking about in terms of missing persons? Thank you very much, Honorable Member. The kereke ya rabe ka Setswana ngwe ke te ke hitele batho ba ba reitang dikgang tse di ntseng jaana because these are sensitive matters. Ke re ke batla gore ke re re le Batswana kgang e batla re tshwara sentle ka gore go ka nna gore rona re le Botswana re be re nna le dikgang tse dintsi tsa batho ba ba thopiwang bo ba go rekisiwa go ka nna le gore rona ya ka re le ha re le hatse we need to draw a distinction. Rona re le Botswana we are a transit country. Ko re ga go lebiwa dikgang tsa mahatshe tsa go tshwara batho tsa madi tsa re tshwanetse re ipharologanye ha re buang ka lehatshe la rona re lehatshe la rona le dirisiwa gore batho ba hete ka lone ba ya ko mahatsheng a mangwe ko ba rekisitsweng teng ka gore gone mo gore ba mo seemong se sente re le lehatshe sa gore gone mo lehatshe la rona ga gona madi a leswe a tsentswe leswe ke gore ke madi a batho ba ba rekisitsweng a ileng gore ga ba setse re ta re reitiwa re le Botswana go a tshekwa gore commissioner o rile go tshwere batho ba le kana ka molato oneo wa human trafficking jaanong tlhalosa gore batho bao ba processitswe yang one go supa gore ga gona di-processes tsa teng mo lehatshe yone eo e tabo e supa gore nya motho o na tswa ko lehatshe B a tsena mo lehatshe C go setse go duetswe gale ena ya ko lehatshe D rona mo ga rona na hetahela ke sontse o bonang di-cases tsa teng re sena le di-conviction mo di-court ka gore ga re le ra motshware yalo re maile ko centering maletse a isa e kae o ngwegile o tsamaile o hetela gone ko totana ya teng go supa gore kgang le babega dikgang ga ba di kwale sente re supa sabe sa rona mo dikganyeng gore rona ga rena batho ba rona ga ba ikahe ba ba yang ko mahatsheng a sele go bo go supa gore ba ne ba tsama e le dikgang tsa human trafficking. Police Commissioner, in your own submissions, we do have a high number of missing persons. Question is, we live in a global world where we know there's human trafficking out there. Could there be any relationship between missing persons and crime or human trafficking? That is a question. No, Honorable Member. What is your success rate in terms of recovering or these missing persons? Because like Ramonare was saying, I mean, we are living proof of where people go missing and there's no trace. And some of these people could not have crossed to any country willingly. And how do you measure your own success or trace these missing persons now that you have a unit specializing in that? Madam Accounting Officer, I duly believe what my colleague is saying. We have missing people such as Bo Museveni, that the police have been looking for him for a very long time, and it doesn't seem like you are able to crack that case, Madam Accounting Officer. So I agree with him, Tota. I think the police needs to work a little bit harder in finding the people that are missing, that have committed crimes. I thank you, Mr. Chair. Nyame ke ne ke re go ba bembane ke supehela gone gore go tsibogela to set up a missing person unit re le Botswana Police
e ne le go amogela le tshwenyego la Botswana la gore there are instances where people have not been found. May the majority of the missing persons have been found. E le gore ba hudugetse mo dikgaolong di sele, ba bangwe e le gore is youthful exuberance, ba tsamaile hela di boyfriend ba sa laela batsadi, ba bangwe ba crossa especially ba ba gauhile di border, ba crossa ba ona ko bo di-plus ba ona ko, ba bangwe yo mongwe ba le banata after 5 years a sala nyeletse le gore se tse re tsaya gore o bolailwe. Mme I would want to acknowledge gore there are few instances tsa batho ba ba sa Honorable Marathe, can we give her a chance to? I think I concentrate more. This is a serious issue, Mr. Chairman. Honorable Marathe, can you allow her to? Okay. Please go ahead. Can I get remember me I'm the custodian of the statistics. So I know gore motho a le mongwe hela ga go ithala a bolailwe go botlhoko ya mo family, and I would not come here and underplay that. Now I have to also be honest to say that the majority of the missing persons have been found. It's a fact. The statistics talks to that. Metse batho ba ba sa bonwang ba ithalwa kana ba hithalwa ba sule ba gaetso. Tseo le tsone ke a di amogela gore ke tsone tse re formileng unit ka tsone e le tshwenyego le le rona ko Botswana Police re di amogela. Ke a leboga honorable members. Marathe, ke bona ebile ke toka re yanong a ntse go tsweletse go buiwa le wena wa bua a ke a go twela jalo ke itse gore very structured and disciplined, honorable. I think But you wanted to say something. Ke a meganyana ka style. Wala ne ke eletsa police commission ra itse gore batho ba bangwe ba nyelela be ba ile ko mahatsheng a mangwe ka bua ampo ba etetse ko ba etetseng teng, fine, but are concentrate more the reality ya gore people in Botswana go missing and they are found dead. The parts tsa mebele ya bone di tserwe. I think that's where our concentration should be. Point made. And she has been asked statistics or when me ha ba misitse go bona ba le kae ba tshela. Point made. Thank you. Point made. Go ahead, officer, and we'll respond to, and then you are still on the floor. Ke batla go gore ga ile gore re bata ka dipalo ke supe gore go supile ya le gore ka 2023 a total of missing persons nearly 648 ka 2024 palo ya boela ko tase ya na 612 mme ga o ya o boya wa go leba in the total e be supa gore gone ka 2023 94.2% of the missing persons that were reported missing were found alive. Ka 2024 91.3% were found alive. Ke sone se ne ke re ba gaetso ga ke batle go gonna ke ne ke sa batle go ntsha dipalo tse ke ra gore e se ka nna o ka re ga ke na le boeteledipele mo kutlwelobotlhokong ya gore kana this other number ya 9% ke kganye e botlhoko mo bathong that I concede mme ke ne ke re dipalo tsone ke tsone tse ke di tshwereng. But this is why we are here, Commissioner, to get to the uncomfortable truth. So, next question. There seems to be an increase or a rise in cybercrime. How ready are you? How prepared are you to combat this new age crime? Honorable member, the cyber space is highly polluted right now,
with all kinds of, scams and all that. So we need to be continuously reviewing our capabilities as organizations that to deal with this situation. Ke sone se eleng gore ke ne ke supa jalo gore we need to establish a national cybersecurity platform that would be part of the national security strategy of this country. Eta bonyele ba all agencies gore ile yone motsadi ele bang the vulnerabilities of the country. Ebe re make ko health, ko education, ko policy, ko DIS, ko BDF, kwa it does continuous assessment. And then You say you have it, or you want to have it, or you are just thinking. ke selo se re setseng re le mo tseleng ya go se establisha re le lehatsi re le Botswana mme rona ko Botswana Police Service, if I have to narrow into Botswana Police Service, we are continuously building capacity in this area. We are not where we want to be because of the kinds of funding, but re tsamaya sentle re dumela gore ga beng ba rona ba ka nna ba re sella masheleng halile hale. We are not doing bad. National Cyber Security Platform. Yes. Wa re tsamaya ka? Rona re le Botswana Police. No, good or re involve mongwe le mongwe. Le tsamaya ka mo goreng yone National Cyber Security Platform in place, because you are talking about the cyberspace that is very polluted. So in terms of processes. Once you have approved the national security strategy, Ghana, the national cyber security platform would be informed by the national security strategy. Once that has been signed, the national cyber security platform, speak. Yeah, I think what we have learned from our interaction with the BDF, for instance, it has been very slow for a national security strategy. You carry concerned parties. Are you aware of that? Honorable Chair, where we are, then we are now moving with speed as a country, because we can't wait any longer. We are in an era that compels us to move with speed. We are assured. Yes. Thank you. Yes. We are assured. Madam Commissioner, in the absence of the national security strategy, you have aspirations, one of which is to have a crime-free Botswana, which in my books it's more idealistic, and I wouldn't want to dampen your aspirations. How prepared, or what have you put in place, and how much time do you need to attain that which you aspire for, a crime-free Botswana? This honourable member, thank you for the question. It's a joint effort of everybody coming on board and ensuring that this aspiration of ours comes to realization. And I believe that if we tweak here and there, we would celebrate the story very soon. Of course, it needs a budget also. Are you talking 2030 or 2036? You know, there's vision. No, that would be too far away. We need to move with speed. 2 years from now, we should completely see a different picture. Okay. Okay. Thank you. That's very optimistic. Last one, the child-free centers. How have these improved efficiency? I guess they're probably more focused on crime against children, or its accessibility by children to report matters. Can you just give us a picture of what that center does? How do you measure its success?
We have, even though I have not brought here, honorable members, I can still bring it, the conviction rates of cases involving children since setting up the centers. But I can share that children have been able to give evidence before courts at the centers without necessarily going to court. We have set up a virtual platform as Botswana Police Service, funded by the British. And that platform allows our children to give evidence at the center, which is progress. And we wish we could have the centers in all the major villages. And also we are able to conduct interviews in secure places. If you find time one day, I can take you to the Broadhurst Center. It has playgrounds, it has beds, it has social workers there, it has psychologists. Children give their version, their stories in a very secure environment. As the police statement, statement. And come back and continue the interview. So, Ribwana is an enabling environment. Thank you very much. We want Honorable Tausani. Thank you, sir. Commissioner, good morning once again. Stock theft. Kenya stock theft. I want to put it to you that your officers have been involved in stock theft in many occasions. What's your take on that? Thank you very much, honorable member. I have a number of officers involved in stock theft cases as perpetrators. And these officers have appeared before courts. Botswana Police doesn't condone but a substantial number of our officers, they are doing very well in terms of having matters of stock theft brought before courts as suspects arrested. That's where we are on. Motho statistics ne ke re go ka mo thusa ha o ka morare ha re leng teng ha mapodisi a me a ileng gore a mega mo stock theft ba kana mo ngwageng go kgotsa o hitileng. I think that would help him. Can I lay a total number of 15 officers ba na le dikgang tsa stock theft before the courts. Me how lebella number a substantial number of police officers behaves very well. So re le ka go tomola ha re bonang teng gore ga go tsamae sentle re tsa kgato. Your answer suffice. Go ahead. Thank you. Bone bontsi ba bone ba mo ba 15 bana bontsi ba bone ba tswa go kgaolong e. Thank you, honorable member. Rnale mapodisi ba le 9 ba ba tswang from one area ya Mochudi. Out of this total number, they are currently on interdiction. Kenya stock theft. What are you doing to try and curb it through the butcheries? It seems the market was stock theft. Bontsi ba one ke di butchera le bo masapi le dirang ka dikgantsi. How are you combating this? What measures have you put in place to? Thank you very much, honorable member. Through the partnerships we have engaged bo masapi
gore le bone ba nne di-forum tsa bone bora dibutšhara ba nne di-forum tsa bone because ga se bora dibutšhara bothe ba rekang leruo la bogodu mme kana ba gaetso se gola mo setšhabeng se gola le ka ko sepodisi ga go nna le setšhaba o ka re corruption ya gola mo setšhabeng e rothela le ko sepodising sa bone ke sone se le rona re reng re tseye dikgato mo baneng ba rona ga re bonang go na le boitsholo bo e seng bone gore ba bone gore a go le telelwe le go kopa setšhaba gore come forward le re bolelela le bona mapodisi a rona a sa itshware sentle teng ke a lebogatse. Are you aware of your officers in Journey? Police ya Journey in terms of stock theft kana bogotsana bo diragalang around near. Are you aware that ga ba tse case tsa teng ka tlhwagalo so much that the same perpetrators banna ba le teng hela banna ba tshwere ba lisiwa hela ja. Thank you, Honorable Member. I didn't know what go na le bothata bongwe go jwaneng mme ka ke utule mongame ke tae go leba gore go diragala jang go jwaneng. Thank you very much. Thank you. For the community to trust you, Commissioner. I don't know. Ke ne ke itumeletse gore go tsene motho wa mme ka gore bo mme ke batho ba sekeng ba sa tsene thata mo crime. Go na le kgang ya metlhaba. Go na le kgang ya metlhaba e ke dumelang gore le wena o kana go re thusa mo go yone ka gore setse ke have pleaded with you on several occasions. How do you intend normalizing the situation mo kgang ya metlhaba mo melapong e sentsweng ke bo raditeraka le morahi wa Zimbabwe? Thank you very much, Honorable Member. Ga ke ataka dipalo tsa cases that we have detected tsa methaba me ke batla gore ke supe before the Honorable House gore kgang ya methaba is a concern all over the country. It talking its own teams to manage tota go kata dinoka, if I may say that. Make re bagetso kana sepodisi sa lona le itse dipalo tsa sona gore if for instance ore ba ko metsi mothabe ba kata noka ya metsi mothabe ba ko thamaga ba kata ya thamaga ba ko notwane ba kata ya notwane then gora gore batho bone mo motseng ba sala ba sena dithuso dipe ba ko motoutse ba go kata motoutse the whole stretch of, I'm just giving a typical example mo leng gore the relevant ministries tse di tshwanetse gore le tsone di nne le macluster a ba ka duela and do this work. Mapodisi ba nna ba tahela ga ba tshwere motho ba ta go tsaya motho gono. Otherwise, to come here and say to you bembame mapodisi they can be there to ensure that methaba ga etse mo dinokeng, I would be lying to you. We don't have the capacity. As and when we have teams re tsena ha ka moso re tsena ha is not constant. Are you aware that there is an allegation of your officers involved more these trucks, some of them, I understand from reliable sources, and ha gote go le kwa go bankangwa ke bone ba bolellang batho gore le bone ka go. Thank you very much, sir. Ke re bagetso ga mapodisi ba bona dikgang tse di ba amang a di teng re di lebe ka gore this is a very
a very congested environment. It's all classes of the society. I just want to say that before this committee, it is a rotarless chavas alats, yoneamitaba. So, a holistic approach, our reader raja. Mema potse abale tembone mongame aba territory ke le nna ke batetsela go batisa gore ke bomang wa rabile sente thata bua ka stock theft gore le hetse le khonne go tsa le bua le mapodisi ba ka tshwara 15 mo magodung a methaba a hetse le na le bangwe ba tsitsweng ga pele ga lona ba kae ba ile gore ke ba amana le bogodu ja mothaba ga ke na dipalo tse ke di tshwereng ke re ke tsa mapodisa a bogodu ba methaba ke ka boela ko morago honorable chairperson go a go checka gore a gona le mangwe ba podisi ba ba kileng ba convictelwa methaba. Thank you, Chair. Go ahead, Madam Thousand. Commissioner, ne a re ha stock theft go senyega ka ha kgaolong ya bobirwa la tsaya an initiative, a very good one. Heletseng e tla ka some mitigations tse di kgona gore gompieko stock theft ka go bobirwa ka kwana, yes se teng but it's at its bare minimum. King mo go ya metlhaba ka gore sekai kgaolo ene ya metsi motlhaba thamaga moshopa yana ha go bolo go ikuela and ke nkile ka tla ka suggestion ya ke kopa mo go wena gore you have Botswana Police ba go teng ke SSG ba ene gore usually ke ba emetseng di kgang tse di sa siamang yana tsa bo di strike boeng go ke ngo ka se o tse batho ba nagara for 2 months ba ke ba patrol 24 hours in the area so that it will bone gore a ha o ka ke ga toka ga nna le tokagalo e ka gore e ka le thusa gape le gore le tshware le bone ba ileng gore ke batho ba tudileng melwane ba sena sepekara batho ba dirang yana ba morago wa Zimbabwe ke batho ba ena they are illegal immigrants and ha le ba tshwere you will give them to ba tshwanetseng bimbo ne go pala inyela gore SSG re kgweditse peditse hela tsena you are patrolling on this area hela ya ka o tsere initiative ko bobono ngame ke go tule me ke re gongwe ke supe gore ma-SSG ga ba emela di strike e monga jaaka ke bua yana ba theoketse ba all over mo lehatsheng la rona gape ya ka re bua ka mothaba yana mongape re bua ka mothaba wa thamaga beng ba me ya ka ba lehana botho ba dinoka le gone go utswiwa mothaba ko go bone ko go tsa bone ke kganye leng gore ya ka nne ke bua kere e batla gore re batele lasting solution ke dumelana le wena ya gore gongwe le gongwe go na le dinoka re dira jang gore kganye re lwantshe ka mashit mme ke go utule monga wa itse gore ke romela message nako tsotlhe ka gore hela ka ke ka kgona go ba romela ba go nna kgwedi kana ba go nna beke tse pedi mme gone ke a ba romela mongame wa itse gore ba ta kgapetsa gone ke ta tswela ntse ke thusana le wena ke a leboga mongame nna ka re Mothaosane bua ka bobirwa thata o ka re o raya gore ke kile ka direlwa ngwe favor nya modulasetulo ga wa direlwa favor you were very vigorous on this issue ya gore stock theft kwana se kelemile and an initiative was put in place and ne ga nna botoka which was good for a member of parliament to do that I'm coming from the same angle tota ke santse ke galala thata not necessarily but ke dumana le commissioner gore yes this thing is happening all over but to be honest with you Metsi Motlhabe River because of the proximity ya yone to Gaborone it's more vulnerable the river is gore go maswe le batho ba wela mo teng bana ba tsewa ke dinoka di kgomo tsa batho di wela mo teng because Motlhabo ga o tseiwe sentle that's my concern yetone ga o tseiwe se wa bona no tsewa sentle aka gongwe ko dinokeng tse dingwe ke bone go ka be go le botoka ya nong ha ka gore mongwe le mo is trying to grab bo ga o ile ga borona a lot of development is happening around this place so go tlhoka a vigorous action e leng gore e tshwanetse gore
That's why I'm so concerned about this. But anyway, that point is made. Commissioner, can I ask you, we are going to step up your game? With the kinds of matter, get our Mutalo Center, or get on Libelo, Lema full, I could deal a right. You talked about this sema police motion. I agree with you. Koro ka imagine le police le gote motho o bolaile kana go belaese gabe ba tshwana gore be go mokatolla o mongwe wa ikalo o mongwe a ikaledisa se tsa tshologa ke diemo tse mapodisi ba tsena mo go tsone. Me, you talked about gore ga lena enough people ba ileng gore ba dira bo counseling bo ya I have you requested for post so it's a social worker gore ba khona I agree with you 100%. Mapodisi ba tlhoka serious counseling because tota hela ba nna ba kopana le diemo tse di sa siama. You can imagine go te motho bola ile motho mo ntse di parts, the first person to see kana go tsena go dira tiro ke le police. So how much have you pushed this thing to be resourced with social workers? Honorable member, re setse re dirile kopo re dirile le tsone tse dingwe tse tsa di allowance tsone tse ne Honorable Jacob sa bua ka tsone di teng ko ofising ya ba ba re thusang ya DPSM ba re le kodisitse gore nya mme seemo elo santse o bona gore seemo stata commissioner a re ne re selebe e there ga se tokagala re bone gore o ka thusiwa ya yone is an area of concern ya mental health of our people. The last one o buile thata ka kanya ya accommodation. Le nna ke dumalana le wena ka gore kanya ya accommodation ke la mapodisi ba nna mo mantlung a harologanye go tsala botsalano bo ile gore tota ga bo nna sentle mme because lentse le na le Botswana Housing Corporation ga se ke la approach Botswana Housing Corporation ka kanyo ya gore they should build these houses for you le be le di reka on every financial year na le a number of police houses le di agetsweng ke PAC le na le ba duela hela ka sebopego se sentseng jalo. And over and above that o bo hita le ka gore gone mbe ya ka ntse re bua ka batho ba bo missing persons ko mo le polole go ya ka ntse o ka re ke teng go ya nong re tshwenyegang thata teng for the past 2 years o ka re thusa ka statistics sa gore go ne le case tse kae tsa batho ba ba bolailweng batho ba ba misang ko mo le polole mme le gore ba le gore ba bone ba tlhokahetse ba ba kae if you have the numbers. And lastly your clusters matluster arona ba duelwa very late, sometimes 3 months ikela bana gona le backlog 3 months ba sa duelwa. Why? Thank you. The chairman. Thank you very much, Commissioner. Thank you very much. You respond to Honorable Tausani. Kanya boroko ke kanye e tshwenyang thata e bemba BHC gongwe le gongwe ko e rekang teng ko e yagang teng ke rona ba ntha go kopa maroko gone go mme re ne ya reng mo ngwageng o hitileng ra kopa gore menta gore re ibulele gore le Batswana ko dikgaolong gore ha gongwe BHC me se area rae ga se re bona gona le batho ba bantsi bo ile gore ka ga mantute. Me we have already opened it up gore le Batswana ba ba ka itekanyela ba ga mo dikgaolong mo metsaneng gore na le mapodisi teng e be ile gore re ka khona gore mantu a o ra reke kana ra hirisa. So gone mo le bana ba rona through our own police schemes, welfare schemes, rotloetsa le bana ba rona ka gore re khona go tsaya di loan at
very reasonable interest mo di bankeng gore e be le gore mo ka re ko ba berekelang teng ba ikagela ntlo ra ba ra hirisa mo go ene gore a nne mo go yone re e le bone go leka go bantsha mo lehumeng dikgang tsa ko Molepolelo Mongame will provide statistics over a 2-year period ya gore batho ba ba tlhokagetseng ba bolawa ko Molepolelo ba ne ba le kae ka di-murder ba e leng gore ba iphetso ba tlhokagetse e na le foul play suspected ba le kae ba iphetso e le gore ba iphetso ba tlhokagetse me through natural death ka re batho bangwe ba rona ba tlhokagala a gongwe a sala a tsamaile lebaka a sa bone dijo a sa bone metsi a ba hela tlhokagetse the post-mortem ya di kgaogane. You don't have statistics now. You'll provide it to us. I'm going to provide it to you, Chair. The Secretariat. Yes. Would provide that. Thank you very much, Honorable Mabel. Okay, thank you, Mr. Chairman. Kanya di cluster yes. Ke kanye kana re kopanetse le ba local government. Gore batho ba re ba duelang ba rona ga rena vote ya teng re thuswa ke ba local government gore duela batho jaanong ga gongwe ga ba tshwaregile ka kwa le bone madinyana a thaetse re nna le baka go gore tshwareletse mme ke a e utlwa mongabe ba duela through ipelegeng ba duela through what ipelegeng or they say ba duela ka ipelegeng. Okay. Thank you very much. So ipelegeng dira go duela le bone ba dira go duela ba duela it's a real big concern because tota gone gore ire motho ba re as now kgwedi wela ba tsa 7 days 14 days a month as a duelwe a tota ke go suta mo Honorable Mabel Ka go leboga Mr. Chairman. Commissioner dikgang di dintsi thata re tla ke tla le ka go tsamaya ka tsone tsotlhe gore re tle ba nametsege bana ba gago ga ba itumela your colleagues ga ba itumela mme e jaanong re tla di buisana a go ntlhalosetse fa pele ke tsena mo go tsone dilo tse na re to achieve discipline a motho o tshwanetse gore o mo sotle gore wa achieve discipline. Commissioner ke a leboga honorable member organization ya Botswana Police has a code of conduct ebe nna le di regulation tsa gore ga gona le kgang e tshwarwa jang against an officer so ke tsone tse di tsamaisang gore dirisana jang le bo monaro mme mo go tsone tsotlhe ga gona le You have not answered my question. But actually, Commissioner, o na le mapodisi a le kae a interactilweng? I can look for the number. Is it a big number? If you look at the number against the total sum of police officers in this country, ke bona ile number e supang gore ga gona ha o ka etelang batho pele teng ga thoka gore go nne le dilabe. No, please, Commissioner. Can I number present? Ke tsa gore a ona le yone gompieno a mongwe ka go ihitisetsa because it's a very important number. O ta ipisa se. Gape Commissioner, a re dumalane yana a re arabele o ska tsa story re Lucas lo go nkemisa ke batla dikarabo ga le se ke sa mapodisi le tsa le baka le ka ya go banela judgment ya bone. Each case, honorable member, is determined on its merits. In the merits, I mean whether it's a matter that is defended by defense lawyers. It may take 2 years, it may take 6 months, it may take 3 months. To give out judgment? Yeah. To give out judgment may take 2 years? Yes, honorable member. Case fedile go sekilwe?
Is that what you're saying? Casey Fedile Sekilwe, you take 2 years to give out judgment. Judgment is the part of the hearing of the case, is the part of the process. You see that you see it reasonable that you can take over a year to give someone their own judgment. Casey Fedile. When you say Casey Fedile, honorable member, you mean after having given sentence. But if you talk of the judgment is part of the hearing of the case. It's not the end of. But do you realize that the welfare, you have officers that have been interacted for 3 years. Ba have salary. Magistrate and High Court, the case tabone, the tsholotse, me basantse ba emetse judgment ye ya gago ye. E le gore over a year motho a emetse go mo di wa re go lo mo go femme. Discipline. Fairness is subjective, honorable member. Honorable member, Mr. Chairman. Let me just get it clear. Court. Yes, sir. It's holotse. Go court ya magistrate or high court. It's holotse. Janung hosaletse a police or yone idira yengwe. In such judgment, or whenever judgment, they are king. I get on the basis that una le case. Can you explain, madam? Here is a case. You had the court. That's why I was saying, honorable chairperson, there is a process. Once the matter has been completed in court, and then we decide to conduct a disciplinary hearing, it takes the same shape as the court case in terms of hearing the evidence to determine whether this officer can be convicted. So it's another process. And this is the process which is continued. How come Mapolisi ba seka ga bedi mme how come motho a gona seka ga bedi mo Botswana a sekile go court ebe ana decision acquitted le na le court e nngwe gape ka fa le lona le ba le mo sekisa on the same matter, which is which gape in addition to that, Lucas, to be honest, o tla ba interactive una mo half salary case were discharged and acquitted last year. Discharged and acquitted by a proper court ya Botswana. Today motho ntse tsa half salary. Ga go go tshela ga le tle le gore o ka senga tiro go lo gongwe. By the way, there's quite a number of them. Quite a large number of them. Yeah, I'll give you a chance. Yes, Nko responded to Kanya Ibua. Gone mme a se go sokodisa go tsa go sota motho ha hetse le khota le tona ko nte kwa le a thotse go ya lona le boletsa another 2 years ngwena a tsere 6 years. Thank you very much, honorable chairperson. I would like to answer by saying that the police service is regulated by its own statutes, and all that process is contained in the Police Act. So if there is any remedy that my honorable members here was to propose, that once you have been discharged, even in the Public Service Act, if you are discharged in a criminal court, and there is sufficient evidence on a balance of probabilities to hear the same matter internally, that process is still contained in the law. So if there is anything wrong in that, that can be corrected. Okay. But this is the position. Honorable Jacobs, just hold Honorable Bell. Jacobs. Madam Commissioner, put a mayor. While court, you go through the proceedings of court, and then when you are found innocent, you come back to Sipodisi, then there's another court. Kirauri, what kind of court is this? The kangaroo court that we're talking about? What kind of court are we talking about? Then, Honorable Bell? Then no, sorry, I can't hear it. Then the other thing is that have we got policemen by Lori and Kitty Judge? Batu Rabatu. I don't think that would be fair, ma'am. I think you should reconsider this. I think the same point that he's making. Can you please? Just wait. I want to get the answer as well. Chairman.
I want to get the response. Chairman? Maybe I can advise on the run chair with your permission. Kana Attorney General, that is. yes. Yes. Kana Mr. Puso. Yes, sir. Yes. Kana motho ga interdictive. Go motho ke ra gore it's a criminal case outside. E leng gore the balance of proving that his liability is very high. Yeah, no. Internally, there's administrative process. E leng gore balance that thing or the standard is a bit lower. So, in terms of the Police Act, there's a process, administrative, which they have to follow. So it doesn't follow that how acquitted criminally. It therefore follows that administratively you are also acquitted. You may be acquitted criminally, but convicted administratively because of the standard. The standard is on a balance of probabilities, whereas the criminal one is beyond reasonable doubt. So that is why maybe you see that you may be acquitted there, but convicted internally, sir. AG, I don't have a problem with that. I have a problem with delayed. Justice delayed is justice denied. I have a problem, but only 3 years I'm gonna have salary. We have to think like people. We have to think like people. Just because there's this, we hiding behind this process. With this process must have a time limit. It can't just go on and on and on. I think you have a point there. Let's just tota khaetona yano o ka re agente ha le o thusitse a kere ka yona administrative process. Khaetona yano e nna gore ke o ka re yano ha ngo go tsa lebaka ha e le sna go hela. E le ya court process ko nda sna go hela. Yano ye ke ka khona go tsa 2-3 years. Ha se re yano gone mo go sokodisa ene yo amega. I think that is the issue. Thank you very much, Chairperson. I would also like to mention that through the same administrative process that kicks in once the criminal case has been completed, it also calls for an officer to look for a defense counsel if he wants. He can engage a lawyer. About another long process again. Those are his rights. Unless we are looking at a specific case. But here, the process. This is the process. So it may take long. Around 6 months from but I concede that there may be instances It's our Udumalana Lore, Totamits, Rikan, Hadia Sanabo Diega. Koremutuhalo Robonomola, Habonomola to Cotie Quinte. Melilo Nalsan Lagra Bujote or Lehasa Kanya Kabueo. What I fate there? I totally agree. Thank you very much. Thank you, Ra. Mr. Chair. Sorry, Honorable Jacobs, Marine, Romadeo, Sebak. Commissioner, go and do the right thing for the people. Please, for your officers. Please. Commissioner, o le lose the case le molebalwa ene le mo sekiste ko board class board 2 as on go class board 3 labela mo reinstate. Now I want to understand. There's about 300 other police officers who have gone through the same fate. Ba ileng gore ba ipobola ba ntse ba leka gore ba bone because a precedent has been set ka molebalwa gore ba o bone king kara le ba halba retsa halba utlwe o ntse bua ka shortage ya mapodisi but gona le mapodisi a go ntle go ba batla go buela mo sepodising ba ileng gore ne le sa bantsha sentle le ba judge ka class board 2 le tshwantse gore le ba sekise ka 3 king le sa ba busetse bana ba 300 ba. The case of Molebalwa lo gone ngore thalosetse di bodies tsa bo sekisitse sente re ditaloga. Thank you very much, Chairperson. Ha ke batla gore ha ngwe beng ba me ba bua bana le statement no ka re ke tswa ka sesele. Me all I want to say ke gore sometimes Marian ha ba bua sepese o sa malane le sone feel free.
ke ne ke re gongwe re ska ra bua dikgang tse di ka go gomosang batho maikutlo mme di sena boammaaruri Jaaka ya Molebalo. what is ya ka ya ga Molebalo gore there isn't 300 officers out there dikgang mapodisi ba megamokganye ba 193 mme ke batla go dumelana re Mabeo hati ba 193 ba 193 mme ba le 193 ba le 187 ke bone ba dismissitsweng mo dikganyeng tsa go tlhoka boitsholo bo over the years gongwe ke supegela gore kana dikgang tse ke dikgang tse di simolotseng ka 2017 go ta go ema ka 2022 ke period kore ga se dikgang tsa nako e le nngwe hela ke dikgang tsa dingwaga tsone tseo mme ke supegela gore mo go tsone tse di makgamokgamo a mantsi mme they are before the courts as we speak ga se dikgang tsa me ke le commissionera gore ke be ke reta le theogela because they are founded on varying facts so they are going to be decided by the courts yaka ke bua yana ne go dule maloba mo pampiring e nngwe gongwe ya dikgang hela ye ne re commissionera o gana go reinstate batho ba go tuleng ba reinstate. These cases are founded on various different a ke re gore kgae e na ta ka yone ke ya class board 2 gore Molebalo ene o ne a dismissitswe go tsa se ke tsela class board 2 ya no me ba win a case. Is that one true? Ha e le go ntse la gona tse di tshwana le sa ga Molebalo tse le gore tsone le ka di single out or me tse di tshwana le tsa Molebalo so gore ba o bone le ka tsa kgato mo teng ga dikgang tse tsotlhe jaaka ke bua yana Molebalo ona o bolelela re kgang ya gagwe we win and we win fair and clear ga ena bana ba phigo mo teng le rona a rena mathata ebile le mmuseditse mo tirong ebile re mmuseditse mo tirong so ga gona kgamokganya jaanong batho ba ba ipelaetsa ba bangwe ba dikgang tse di harologane mme ne ke re ka beng bane kganye e mo dikgotlatshekelo a re hemphego e tsamaye mo sepele wa yone o eta reng a hedile go to commissioner out of this number o busetsa ba lekana ba tsa bone dintse yana let us allow that process. Yeah, Commissioner Maria. Mr. Chair. Ne ke re o ka re go na le kgang hela e thamaletseng yone e ba tile go tsamaelana le ya Molebalo gore o ka e ona sekisiwa ka body kana rona le di body ke se ke a di bona ke gone ke di bona gore a sena go sekisiwa ka yone yana ba ikuela ra ke a sekisiwa sene ga gona tse di tshwanang le tsa gagwe tsa batho ba e leng gore gongwe ba dismissitswe ka ba sekisitswe ka yone class board 2 ba e le gore bone bao le ka kgona gore le itebaganya le bone le re go itsa gore dikgang go di le go khote tse dingwe tse di supang gore tota ga di tlhoka le bo di le ko le tautona malobana a bua gore ga go na le dikgang tse le go lebega ke tukare ga dina moko di tswa ko di-courts di settle so ne ke re gongwe re itebaganya le yone eo re sa hele pelo re batla go dira tshiamo nya ne ke ra re ire ntshiamo re suteleng kganye e hele ko e leng teng a mme o ta itebaganya le ke e buang nyane ke sa bate go tsena mo go yone mongame ga go nteta ke ra re le teleleng kganye ka gore e tsamaye le tsopana yana e na le mabaka a yone commissioner go na le ba iteng ba dire ka wena yana ngwe ba iphitha ka ditsamaiso mme re bua kgang digetse maikutlo a re batle go tsula di-courts mme re bua gore a mme ga go ka supagala gore go nna le di-case di tshwanang tsa ga Molebalo ga le bone go le botoka gore sekai sene se newa ke tautona kgotsa kgakolo ene newa ke tautona re e dirise ke sone se re se buang ga ne ka bona kgakolo ya teo ka re e siame thata ka gore e itsa gore go nne le kgolano ya dikgang tse e le gore ordinarily ga gona case mo teng kgang ya ga tautona mongame honorable chair re itse re ka mašeng le itse re ka thwalo ebile go dikgang dintsintsi tse e leng gore kana rona re organization e tona re na le dikgang le batona thata le hetsabadi ke ra gore a go tama dikganyeng tsone tse tsa ditsheko tsa eng re magoboka mme dikgang ka bontsi gone ga ke di tsaetse tshwetso
Hey, ke di headits. Ga o bona ke go ngwe ke ata ke ikepela go. O re 193. Mongwe a tante a re nya me ha commissioner Eh, o ra mo 193. Eh. Okay. Ona Madeo. I think we're making progress. Let's see the route. Okay, Commissioner. Tsa mo go atlhola ka botlhale bo bo tshwana le ba bo Solomon. O ska wa dirisa o ska ma a ke a thole erke o rile wa re o ditsela ditshwetso ke bua ka go tsa tshwetso gore ya ka tautona a rile a re some of these things we must let go of them ka gore it's unreasonable to pursue something o ntse bona gore go fa go tse sepe. We advise you to go and do that. That is the advice. All right, that's the bill. Hey, accommodation for SSG. Bana le dingwaga tse di ka bana mo tenteng for SSG. Ke dingwaga tse kae? Thank you very much, Chairperson. Tota SSG sa le simologa tse na le ditante le gompieno bana ba rona I have to consider gore a ba nne sentle go nna le ba ba nna mo ditante ba semba go na le ba ba na le bo 8 years ba nna mo ditante 8 years motho a nna mo tanteng. That's inhumane. That's really bad. Go Francistown, go government camp, go Francistown. Le gone it's very bad. Is it? Commissioner? Emma, ga se go government camp hela mantu a rena magologolo ka bontsi ke tsa gore go tswang bo honorable ba bona gore mapodisi ba no mo mantung a magologolo. A bad agire. Ako o ntlhalosetse commissioner. Last week in the Robatle no to dule wile mafatsheng kana no to go Dubai kana no le kae. This year alone, o zamile di trips tse kae tsa international trips. Ibile o spend le bokae mo tsone. Wena delegation a gago. This year alone. Thank you very much. Ke a leboga honorable member. Ga ke a tshwara cost ha me since the beginning of this year. Ke la nthaya ka ne ke ile Dubai. Me gona le diterpitseng ka bonke di tsamaile tse di statutory tse ne ka roma bonna ke go go tsona. I cannot believe that is so untrue. You went on 4 international trips this year. 4 international trips this year. I have that on good authority. You went on 4. Ariane Narabo. When we ile Dubai here. Na ru tsamile tse 4. Can you respond, please? Ma, this year. I speak here, opera pe kontra Dubai. I guess you're international or Tawaka. I was a person. Also, we don't go Dubai. No, attending go Dubai. No, wait. Kana na ru tsamile 1. Go mo se se motsietsang ke or international or ai ha ile Zimbabwe, tsa ile Zambia. Aki international o tsietso ke gone mo. No travel within SADC. Okay. I'm talking outside Botswana. It's internet outside Botswana. Okay. Even international work and outside Botswana. He's correct to say 4 hub work outside Botswana. Kile yeah, kona le mahatsama a mangwe kile mo gone within the region. Okay, that's fine. Wow. You're trying to be technical in answering. Please, let's be honest and truthful with our answers, madam. O ka tso spend le bokae mo di triping tse no di tsamaya go ntla ga lefatshe go Dubai no attendileng kana go fale. Honorable Chair, can I not share? Gore no ile tripping. Like ile tripping and what I had gone to attend. No ile tripping mele a tiro. Me ka re na le sepirinyana. Ka share outside this forum. Thank you very much. You see, they have this tendency, mapodisi ba rata go tshosa bona le madi a ese le masole bana this thing a go tlo le thata ba dirisa this thing ya gore ba re for security reasons we cannot disclose for whatever reason. We will accept it for now, and I accept it, Mr. Chairman, for now. But I want to demonstrate gore some of these things they are not necessary. We're supposed to be helping mapodisi ga ba tshele sentle ga ba nne sentle. Ha go kwata fa bo bua ka fo batho ba sa nne sentle te mapodisi ga ba apara sentle ke lona fela ba la apara sentle lona ba di beje tse dintsi. Mapodisi ba makgasa
mapodisi dilo tsa bone di thuntse mapodisi ditlhako tsa bone ga di a nna sentle ga ba apare sentle ga ba sele le ke le ko mmokolodi ko police station e go teng ko mmokolodi some post ba kupile boroko mo VDC ga ba na le motlakase ga ba na le stationary ga ba na le ga ile sepe stempe sa bone se one fela gore ga se ka ba sa robega sa senyega batho ba modimo ba bana go kgona go dira tiro not even a car not even a phone not even a cell phone so all. Thank you, Honorable Bell. The senior officers are busy going all over the world. Kamadia. I got to prioritize sentle. I got to prioritize sentle. You have made your point, sir. Mr. Chair. We'll now move to another. Let me move to another question. But Mr. Chair. Wait. Mr. Chair. Wait. We are going to move into another person. I'm giving you. I have one last question. Mr. Chair. Mr. Chairman, for 8 years. Just hold. My police for 8 years, my police for 8 years. For 8 years. 8 years. Unacceptable. Wait. No. I don't think we can condone that. Mr. We Chair. should not. Not at all. Your last question. Yeah. Last question. Honorable Jacobs. Na ka roka bo 30 minutes ela gore ke concentrate. Raise and chairman. For 8 years. Come on, let me ask. Come on, it's fine. Cool down. Come on. Wait. We have to bring some order here. Honorable Kamal. Tsamaiso ya hake gore. Ha jaanong o tshwanetse go bua through the chair. Ke yone tsamaiso ya kwa. Jaanong right so mo flowing ne ke batla a wetsa dikgang tsa gagwe. You have had your chance. So is my discretion or I go letella go interject. Thank you very much. Your last question, sir. Thank you, sir. Ogilanal Constable Commissioner. How many years were you constable? For 5 years. 5 years. Just answer the question, please. Believe me, how come you have officers? How come you have officers who have been more constable for 20 years, and you can give them the medal for good conduct and long service? Memuto salenal constable for 20 years. Promotional na isa mayango police. Le promoter based on what le promoter jang. That's the last question. Go ahead. Le promoter ya mutikyo 20 years constable new you the medal it's already. Hey muto as about time. Yeah. Thank you very much, honorable member. Promotion on Botswana Police Service depends on the available number of posts first, and then secondly, the skills, the competencies, the officers, and above all, the attitude towards work. These are the considerations that we have to look at in determining who to take the few posts that we have as an organization. Ke tsone tse re berekang ka tsone. E se gore ba ba sa promotiweng e be le gore they do not meet that criteria. But ya be le gore mostly ke gore we have limited posts for promotions. The organization is on it in terms of the numbers of workers. But let's test the by quality. How we pass it, you are also going to be subjected to other criteria. Yeah. Proficiency test, and then yes. Check you at the discipline. Honorable Duroy. Ya leboga go dula speaker. Go le ba ga ile re tswa mo go yone e sa wela sentle me ga ke na go tsena mo go yone ke tota there is a concern out there there is a concern out there response time mapodisi ke a itse gore lo attenda the accidents, lo attenda the crime scenes, but the delay
e diragala e dira gore go compromise the integrity of the scene to an extent ya gore ha lo go talo goroga ga go sa thola go na le traces evidence is compromised. So when are you going to improve your response rate, your response time? Looking at the fact that some of the cases when these are lessened because there was no evidence. Response time. Thank you very much, Madam Commissioner. Response time is still a concern, honorable members, especially at rural areas. The Kambunsi, they come from far. Di toka gore go bona le koloi ye yang gone go ya go thusa batho and so forth. That's a concern. We are working on that. You would remember, honorable member, gore just before the elections, rena ra cluster ra metsi kore metsi re metsi ga ile meraro mo kgaolong. Let's give that villages one vehicle e ka thusang gore ka gore ne ntse re responder from the main police stations. Gore yana gone mo ga go santse go ke tsele ya go goroga late. But this clustering has actually helped to improve our response time. We may not be where we want to be. Mere re dumela gore di pharologanyo jaanong di diragetse go santse go saletse mo dikganye tsa bo stock theft tse di diragalang ko di bata dikoloi tse di rileng ko methabeng and so forth. Ga gongwe at the time go sena transport e siameng go ya ko ebe ya go goroga go go mapodisi ba go goroga ba ithela bosupi bo setse bo temporarilwe le bone ke dikgang tse di tshwenyang hale le hale. Go na le bothata jwa gore ha police go reportiwa case tsone tse di ntseng jang. Go na le bothata jwa gore ha go sena koloi completely. The officers that are there yo na le koloi a dirise koloi go attenda case in Seattle, Canada, that scene. Kera go lebilwe gore the Haguna Kulu is going to take maybe 4 hours or even a day before what you are seeing in Seattle. Thank you very much, honorable member. Tota ga bona go thata monga. Me ke khanye e batang to approach with caution, especially mo go rona ga ile gore re ka ya nra dirisa ditsa rona go dira tiro e ntsenya. Me within the society go na le batho bone ba di cluster ba ile gore le bone ba kgona go ntsha their own resources ba thusa jalo re be re tare re bona gore re monela allowance ya go rona a tsere mapodisi kana ba go attenda ya madi a lo collectang a di fine ya lo a isa kae and a lo thusa ka tsela ntse ya to attend to address kana to get resources tse lo ka di dirisang lo le mapodisi. Thank you very much, honorable member. Madi a di traffic fines tota ke ona building capacity ka bokete ya Botswana Police ka go transportation. Ko ona ra dirisang ka bokete ka gore go government hela re hua budget e nyenyane ya transport. Me madi a di traffic fines ko ona reka dikara tse o di bonang di tsamatse so tsa traffic le di van reka ka one di bus bus go reka dilo tse re di dirisang go tsa di drunk and driving madi batho ba tsone all those equipment di rekwa ka madi a di traffic fines. Are you ready to share with us the amount that you might have collected during this reporting period? Go trafficking. And how that money was used? I think we have a record we can provide. And we can look at other areas. The other concern, today makilo kilo lebogele gore lobo lo simolotse unity ya the missing person.
I think it was long overdue, and we are happy that you came up with this unit as a response to the challenges that beset Botswana. Then, do you have trained personnel in this regard? While they are ready to provide services in this regard? More unit in the missing person. And you have, are these officers maybe distributed? Are they, have they been assigned to all the districts? Thank you very much, Honorable Member. Bemba me they will note for unity kana ke gone re ne re budget la isimolla yana ka April. So it's still setting up. So it has go to be at the position where we want to be. Merita tswela ka gore ba ba ntseng ba dira e be le gore yone e provide a monitoring kind of position. Ya go bona gore ya me o batilwe ya ka di resources tse di setseng le go di district take into consideration gore gompieno yana kana gona mati. Me of course it's headed by a highly qualified person in this area. Yo le gore ya no tiro ke go build a capacity mo go bone ba bata bonjana ba di overseer mo di kgaolo. So you don't have officers in the district? No, it will continue, Honorable Member. Gore even tse tshwero ke bo detective gore go di station. Okay. May we know area study tshwanang yone ya gago area study tshwanang tsa bo molepolole ke sone di area ra tse di tona tse leng gore ga re setse re buildile capacity ra go simolla ka tsona tse di na le di missing person tse di helelang di na le dikgang tse dingwe attached to them ra di prioritize ke ne ke re ke supe yana gore total income ya gore ke lebile the reporting period e ne re dira ka yone the recipe hela tsa financial year 2021-22 in 124 million tsa traffic 816 ke yone madi a ne a collectilwe me expenditure ya be nna mo gone ngwaga ono e nna 73,869 bo gora gore ga go tswalwa ka 2022 financial year e tswala ya 2022 madi othe a na setse 127,764 kona na reka dikoloi mo ngwageng o no latela ke supe ya le gore ba getso kana kganye ya dikoloi ga o reka Land Cruiser wena o e reka ka bo 800 bo 900 me ga e rekwa ke government the same Land Cruiser o gona go e reka ka bo 1.2 million e leng hela one Land Cruiser ga o leba gore me how many Land Cruisers rona Botswana Police gore re thuse batho re thoka di le kae ga go dirwa ke gone mo mme gone gore re koloi e ja 800,000 wena bo e reka 1.2 million ka gore ke government go leba ga e le ka ha re neng ra socialize procurement re le Batswana no as we socialize ke go corrupt that's how it was corrupted or when is government buying it's a different cost and it's easy money so I think as a special chance that they must be challenged yes procurement corrupted the same car ki reka 800 mo reka million ka government no it's not on gape chairman kana etabe anong bone bile ba reka in bulk mo ile gore expectation ke gore ba bone discount yes I think this is a serious matter na it's a public accounts committee ga e la no tai o tore e bile go corruption ya te e
e buiwa ke ba sepodisi a ke re la into e buiwa ke ba sepodisi gore koloi yone e rekiwa 800,000 ha e rekiwa ke puso ke 1.2 million batho ba ba dirang jalo le tshwanetse le ba thothomise ba dira tiro e me chairman santsolo ho a officer ra hore la ba reka in bulk still ba reka ka ene price eo. That's what she's saying, I guess. Oh. Yeah. I think PAC, Honorable Another concern to take the case. Say this one and some murder, war defilement, boss stock theft. Don't you think issue ya bail out? Yeah, it impact a lot or more the cases on it. Are really bile or sekisa mutho a utswile dikgomo. The next thing o hilwa bail. What's wa go destroy evidence. Kgomo le go leba ka tsela e ntseng ya le mapodisi because go lo berekisa so se sengwe hela continuously. Thank you very much, Honorable Member. Officers on interdiction, ban 94, Botswana Police, as we speak. 94 officers. I will give the number. Kanya be ile ba ga etshoke khanye ya rona re le setšhaba gore re tshware rut ka go Botswana Police gongwe we are conflicted ka gore ke rona re tshwarang batho but rona re na le a general concern hela re itse gore molao wa re everybody is innocent until proven guilt me re tshwenyaga gore we have cases tse motho a nna le mo baili ba bangwe ba mo the third murder gore a bola motho a bola yo cases tsa bo di se di hele go seka me yena a ntse a kgona go bona di bail. I think that is a concern. It goes down to even other matters, robbery and so forth. You'll find that we are following the same thieves, same people, same syndicates across the country. Che, yone ya ka ntse lo le sepodisi lo bona yang bo maka strata ba lona ka gore tota boamari wa gang gore molao with my little knowledge ke gore you can't be given bail gore how you are bail go na le di conditions attached to the bail like o se ka wa dira molato o ntse jana gape re santse re kganya go entse e tsweletse mme bo magistrate keeps on giving those bails. Why go tlhaela eng se leng gore ha le defender mabaka a lona gore be le ha motho le gana motho a iwa bail a se gore go gongwe ba sepodisi le bone kana the prosecutors gore ba sekisa ha se gore le bone ba be ba tlhaela masupi mangwe a baka tatamalang ba ra magistrate ba re no o ga re mo hebeile ga re dumalang le bail ka mabaka a le Mama Police a kgona go yaraba ya go magistrate ngwe ya go lona gape gore a mme ga le nyame ke dumela gore the revised molao wa bail will help us ka gore ke gone hello simola implementation ga ro le be re tere bone gore road ya ka re through the criminal justice system cycle re o lebe re bone gore ya mme re bona dipharologanyo going forward ya gone go bona gore ga re yo mongwe o thusa yo mongwe gore tiro e re dire mmogo sente welelane o sana yo re nyaga ke a direlwa ke yo mongwe sente ke ana le sitseng batho and so forth. Last question, Honorable Diwa. Yeah, it's a follow-up. I will come to the last question later. Go ahead, This sir. is a follow-up stock theft. Ma wildlife, ha ba go tshwara. Ba confiscate di thogolo and the other things. Lona ka stock theft, ke lo sa tse di tshipi. Hola le gore go letelle motho a go utswa gape a ba tsuba dikgomo tse dingwe go.
what is limiting you in taking this decision? Ke a leboga monga ga ke jo ra monga me no ro o e akanya gore gongwe le one nne mo molaong gore motho ga a sena go nna a tholwa re tse tshipi ano a se ka thola a registera gore o ka nna le dikgomo because go tsaya ene eo hela tshipi kana tshipi irwa gongwe le gongwe la re tse re tshipi ebile ba bangwe same day ba go irela e nngwe o ntse wa go tswelela o tshupa ga e tshwane thobo a kere go tabo go na le ditsetana dingwe tsa molao tsa gore ga o tseetswe tshipi o wa go dira e nngwe o le molato I think you ke a rona gongwe re nne re atate but le bone they can propose it as implementers. That's fine. Thank you. The last question ke gore go na le concern go mapodising bangwe ke tsa gore government o se re tshwetso ya gore batho ba ithute ba ntse ba le mo tirong ba dire bo degree bo diploma bo di certificate and there is a concern gore go police la o ka dira diploma kana wa dira degree ga gona la ile promotion e tang what is causing this ke go le thata go promote ha motho ana le the rightful certificates or qualifications. Do you see the need ya go employ somebody with the same qualifications? Me lona le batho ba ile gore they have an experience and they are trained. Ke a leboga honorable member ke ne ke re ke supeana gore bemba most of officers gompieno ba na le degree le diploma mo Botswana Police Service me ya ka setse ke supile gore the posts are very few ga le go kgwanahala ke le commissioner nga ke promote mongwe le mongwe yo na le qualifications tse me a gona di post tse ka promotelang batho mo go tsona ntateng ya gore ga se go Botswana Police ya governmente o gana di post me re ska ra lebala gore mapodisi ne re ka 2019 for the first time organization ya bona thatoso maemo yone le prisons le BDF ka tsamaiso e iskwinye kwana madi a nthane ra ikutusa re le mapodisi le ba BDF le banne ra bona ntole ne la ntharo ke di mo ditsong tsa di disciplined organization do gore ne kere yo ha o ya raba how the other part ya gore do you see the need ya go hira motho ona le diploma o togela motho ona le diploma kana le degree ona le ene gona yo ile gore is experienced wa go tsa newcomer o ta mo ha post yela ile gore yo ga mo go yone o go tsa ga yone gore gompieno ga re hira a gona motho yo ka reng ga re hira go Botswana Police re hira constable ka scale sa C3 scale ke sone se se hirang a degree holder me di degree holder le ga o mo hira tswa konte ga se gore ga a tsena wa mo promote ha motho a itsentse sekwele ena a ikokeditse a ntse a le mo tirong a mme le recognize qualification yo se for instance o ithuta ile a agente e ka re ha tsena jana bole mme yo bile ke agente ile re batla mo retainer gongwe se skill gape le a promotion mo na go ikhutshane gore le recognize qualification yo neo ya itsentse sekwele ka yone ke skill o ta se bona immediately ga ile gore wa se qualify mme se nka se ka se supa bemba ke promotion kana promotion ya ka di post gore ga ke a re mongwe le mongwe hela ka gore o itsentse sekwele ya ska re mongwe le mongwe ga nke gore a recognize sekwele se batho ba se itsenyang no that we do monga thank you very much a re mongwe le mongwe ra isenya yang a motho ha itsentse sekwele le recognize qualification wa re la recognize a ke re wa ria na bua ka promotion gore monga me ka ke ra bona ra ke recognition e ka nna ra gore o ka recognize mo e le gore motho a tebile o ka nna le accelerated promotion because of the qualification
That is what I think is coming from. But anyway, but wait, ke lona ba ntha tota le lephata le tona go raya. Ke lona ba ntha a ke rona le lephata le tona. Ke lona ba ntha re a go teng. Bo re ise re hetse dikgantse tsa phate ya ntha. Ke kopa gore ra buile ga re ise ra hetse ona bo ke kgonegile ga ise a tsene mme ke a mmona le ene o bula dibuka tsa gagwe. Tara re tswa kwa tsene ka bo ke summarize kgang mo re tsena mo di-financials.